Chers amis, bonjour, bienvenue dans l'émission Bonjour Champ-de-Mars, une émission Bonjour Champ-de-Mars un peu spéciale. Je profite de l'occasion, le fait que M. Wood, le patron de la HRD, présent à l'entraînement, nous a quelques jours du coup d'envoi. Je profite de l'occasion pour poser quelques questions, surtout pour le public, pour les stakeholders, pour éclaircir un petit peu notre antenne, et surtout qui nous connaît, il a beaucoup d'attentes et beaucoup d'impatience aussi par moment par rapport à la saison 2022. Mr. Wood, good morning. Good morning, sir. It's a real pleasure to have you for a few words just before the kick of the season, the start of the season. Few days left, and we know today the entries will be out. There are some apprehension in regards of the number of horses in the entries. You, as the head of the HRD, you got a message for the public, the stakeholders. What do you got to say? Well, we're all set to go. We're just waiting on the entries that will close this morning. As you most probably know, I've been in contact with the trainers over Friday and Saturday. Got a good indication that we should be able to mount up at least 6 races. A couple of the entries were a bit light, 2 of the races. There was only 2 and 3 entered, but now that the trainers know that we're definitely racing, they'll most probably put in a couple more. So hopefully we'll have enough to stage a meeting. The weather today, we had these 2 barrier trials that went very successfully. It rained for both of them, unfortunately, and if we keep on continuing to get this rain, it will be, I don't know how the track will stand up. That will be discussed with Jean-Marc, the clerk of the course. Then we'll have a better idea, but the HRD and trainers, we're all set to go. Got a couple of interesting riders that come from overseas. One of them is Peter Nucky, who's a top rider from Western Australia. And there's a lot of foreigners that have come back from Brazil and South Africa. So yeah, we're all excited about the racing coming up. Mr. Wood, you had a press conference when you gave much details about the setup of your new team, etc. There are some apprehension in regards of the stewards, of the experience of the chief staff, etc. Because it's everything is new. But what assurance can you give to the public, the betting public, stakeholders, the owners, about integrity, about professionalism? Because we want it or not, these questions have been arised these days. Well, we've got 3 candidates that have been chief stewards in their own individual jurisdictions. One being Ethan Medley, who has a law degree, and he's been as chief steward. Mr. Mahendra and Mr. Riaz Khan, they've both been chief stewards in their own areas, handicappers, clerk of course, and assistant secretaries as well. But they both have 22 years experience as stipendiary stewards. You put all that together, plus we have Sanjeev Kakan, who's got a lot of experience in racing. He did his Royal Racing Academy degree or diploma in India 22 years ago. So there's a lot of experience, and the good thing that I like about it is that they don't have any contacts with anyone in Mauritius. I think that's a plus. To end up, I would like to ask you a last question in regards of the association with the NTCSL staff, etc. For the organization of the race meeting. Both need each other's help, I guess, because there are so many implications in the race organization. I believe that the NTCSL also will have a major role to play together with the HRD as the authority. And how are things being done smoothly or still some? I've just been upstairs talking to Stefan de Chalin and the chairman, Mr. Tennant. I think we'll work well together. I requested to have a run-through on Friday at 10 o'clock for our staff to come down and see where they'll be positioned, where they'll be seated. I can't see any problem. We all have to put what's happening in the past behind us, and we have to move forward for the betterment of the racing in Mauritius, for the public, for the trainers, owners. We've got to give them confidence that we can go forward and make a success of this. And I've seen this system work in other jurisdictions, mainly in Australia, where every state is controlled by an independent body. Last week, you said something while starting your press conference. Un pare? Yes, let's go. Let's go. So
we can be positive about the season, the 2022 season. With the Is Mr. Wood positive? I'm positive, the HRD is positive, we're set to go. We just want to get racing going for the public in Mauritius. Thank you. Donc, c'était les impressions de M. Winwood, le chief executive de la HRD. Donc, nous remercions lui. We wish to thank you for these words, and I will translate it afterwards. Now, we move forward avec Bonjour Chanmos, qui s'occupe d'attendre bien sûr des renseignements concernant l'entraînement de ce matin, l'entraînement très animé, un entraînement que tu finis dans beaucoup de galops, sans oublier aussi 2 barrières trial. On commence rapidement avec les 2 barrières trial. Le premier barrière trial finit lieu à 6h30 que tu finis trouves. Whipping Boy et Neville Mew en action. Neville Mew qui porte les blinkers. Il domine ce sparring partner, Whipping Boy, et donc Neville Mew c'est beaucoup plus facile. Whipping Boy un peu poussif, un petit peu paresseux, léthargie, mais c'est un cheval qui calme, il prouve, pour rappel, ça cheval gagne beaucoup en Afrique du Sud, c'est un vieux routier. Deuxième barre trial, nous finissons trouve, et $1 Million Man qui n'a imposé dans cet exercice-là, devant Moon Jumper et Belle Apostle. $1 Million Man qui suivent en deuxième position, il accélère bien en ligne droite, Moon Jumper quelque peu nerveux avant d'intégrer les boîtes, et même il fait quand même bien conclure avec Sidewinkers et la pause du jockey Nucky. Et à la troisième part, Belle Apostle, là nous connaissons Belle Apostle peut retourner après un grave problème, après un accident à l'entraînement. Chaque fois chez Restaurant, il réussit à faire sa course là, retrouve la compétition, la piste plutôt. Concernant les galops les plus marquants ce matin sont la bonne prestation du gris Good Buddy sous la selle de Mojan, le nouveau jockey de l'écurie Rameshwar Ganador, qui travaille en compagnie de Ninoto, il laisse une meilleure position que Ninoto. Nous remarquons qu'au condition noir, Lucien Yotai qui a intégré les yards de Ricky Mangor en progrès. Nous finissons aussi la bonne prestation de Cadence Pride en solitaire. Bon galop de Best Day of My Life en compagnie de Secret Idea. Smuts bien déroulé en solitaire, quelque peu green à la fin de son galop comme à l'accoutumée, mais Smuts est très bien physiquement. Nous finissons aussi la superbe prestation de Culture Trip qui tient à l'extérieur de Presto Mascagni. Culture Trip tient dans le sol des deux, Jamie Aliosen. Bonne prestation de Desert Illusion de l'écurie Rajramdin. Desert Illusion qui travaille en compagnie de Pop Icon. Un bon galop, surtout entre les 1400 mètres par le 1000 mètres d'inférie avec beaucoup de facilité. Les autres galops balcons, il y a la bonne prestation de Byzantine. Bon galop de Yope Somain du côté de Cherish Narang. Shark Bar, il dévoile un bon potentiel en compagnie de Boya. Boya, c'est à son extérieur. Shark Bar, quelque peu poussif, oui, mais Shark Bar paye une prouve. Pourquoi ce galop de la dernière fois en compagnie de Royal Rouge, il fait beaucoup du bien. Nous finissons aussi les progrès remarquables de Ball Horizon. Bon galop du sprinter Coup Folio en compagnie de Moroccan Retreat. Laser a travaillé en progrès en compagnie de Into the Mystic. Excellente prestation de Royal Wolf de l'écurie Gajador qui domine assez facilement Hell of a Ride. Pour conclure, les autres chevaux qui ont paru bien dans leur peau, Man of Property, Watch Me Die, Manetiren, il y a aussi Remus, Global Glory, sans oublier aussi Hubble qui bien travaille en solitaire. Voilà un petit peu une petite indication de l'entraînement de ce matin, 19 avril, à quelques jours du coup d'envoi de la saison 2022.